նաև շատ հետաքրքիր թեմաներ։ Մի փոքրիկ տեխնիկական հայտարարություն, եթե դեռ Wi-Fi-ի գաղտնաբառը չգիտեք եւ չեք միացել, Summit 24, ինչպես կոչվում է Wi-Fi-ը, այդպես էլ գաղտնաբառն է, նույն կերպ Summit 24 S տարը մեծատարով։ Այսօր մեծ կողջունի Լեհաստանի արտերկրում լեհական համայնքների հետ համագործակցության դեպարտամենտի ղեկավար Աննա Սոչանսկան, խնդրեմ դիմավորեք բոլոր ծափահարություններով։ Good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here in Yerevan, in beautiful Armenia. And I would like to thank Mr. Zareh Sinanyan, the High Commissioner of Diaspora Affairs in the Government of the Republic of Armenia, for inviting me to 2024 Global Summit, Global Armenian Summit. I am really honored I can present to you the topic on Polish communities abroad, Polish diaspora policy, history, cooperation, priorities and perspectives. I take this opportunity of the fact that our conference takes place in the Republic of Armenia. From the Polish perspective, the Republic of Armenia is a reliable and generous country of executing the protection of rights of persons belonging to national and ethnic minorities. I am glad to point out that Polish community in Armenia, starting its presence in the second half of the 19th century, has support from Armenian authorities and have been engaged fully at the local level through the activity of the organization called Polish Community in Armenia, Polonia. I think that both our countries have good understanding of the protection of rights of persons belonging to national minorities, because Armenia and Poland regained their independence in 1918. And have experienced comprehensive migration. Poland is thankful to Armenian authorities for recognizing Poles living in Armenia as one of 11 national minorities group in this country. At the same time, I wish to underscore the meaningful contribution during the last 550 years period of the Armenian people to the culture, science, education, and economy of Poland. My country highly values and remember this contribution. For last 2 decades, Poland was one of the leading OECD states in supplying foreign countries with immigrants with higher vocational and university education. In recent years, immigration of Polish citizens to OECD countries increased only by 4%, which means like 120,000 people. Approximately 42% of this group migrated to Germany, 21% to the Netherlands, and 7% to Norway. Today, the main direction of permanent emigration are Germany and the United Kingdom. Immigrants coming to Poland to live permanently are mostly returning Polish immigrants. On the other hand, Ukraine, Belarus, and Georgia were the top 3 nationalities of newcomers in recent years. Among the top 15 countries of origin, Ukraine registered the strongest increase. At the same time, there is also a noticeable increase in the number of foreigners interested in continuing their education at Polish universities. So, to sum up, I would say that nowadays Poland is transforming from a typical emigration country into an immigration country. Let me now say a few words about the legal basis. The general legal framework for government's activities relating to the national policy on the Polish communities abroad is set by the Polish Constitution. Within national policy framework, the key provisions from the Constitution relate to the rights of those who identify themselves as Poles, on the one hand, and the obligation of the state on the other hand.
Those rules from the Constitution are strengthened by several statutory laws. Poles have been leaving their home country at different times in history and for different reasons: economic, political, educational. Due to practical reasons, we divided Polish community in the world into 4 categories. First would be so-called old diaspora. So these are people born outside Poland whose ancestors had left their home country. The second category is Polish minorities abroad, and these are members of Polish minorities who live outside Poland, not on their own free will, but due to the historical events which have made their home region part of a different state. So like after the Second World War, where Polish borders were moved, people who lived in Eastern Poland suddenly, their home country started to be the Soviet Union. The third category is post-Second World War and 1980s emigrants. These are Poles who left Poland at different times and for different reasons, political, economic, or ethnic. With varying intensity, this phenomenon continued from the Second World War until the Solidarity movement in 1980s. And the fourth category, we call it post-2004 accession to the European migrants. So these are migrants in the EU countries which are Polish nationals who left Poland to use the advantage of EU for freedoms, in this case free movement of people, and mostly they searched for work or they wanted to take up studies. A few words about statistics. Estimates vary as to global number of the Polish community abroad. This is because different criteria are being applied, such as the fact of being born in Poland, multi-ethnic origins, command of Polish, and even whether a person declares to be aware of family roots. Whereas some countries conduct censuses, others make only overall assessment, which renders data comparisons less reliable. According to our estimates, 20 million Poles and people of Polish origin live outside Poland. A third of them were born in Poland. The rest are people of Polish extraction whose connections with Poland vary in degree. Nevertheless, Polish expatriates rank 6th in the world in terms of the ratio of their number to their home country's population. The highest number of Poles live in the United States, where Polish origin is declared by more than 9 million people. According to our estimates, there are 2 million Poles in Brazil, while in Canada lives approximately 1 million Polish people, in Argentina 500,000, in Australia, for example, 200,000 people. The number of Poles and people of Polish roots in Western Europe is estimated at more than 4 million, and close to 1 million people of Polish extraction live in the post-Soviet area, with some estimates putting this figure even higher. There are approximately 1 million Poles in Belarus, 200,000 in Lithuania, and the census in Ukraine has identified 500,000 Polish people. However, we think there are less and less Polish people due to, of course, the war in Ukraine. In Poland, we are at a turning point as regards Polish community abroad policy. The Ministry of Foreign Affairs works on a new strategy. The perspective is to have new rules and specific goals for next 5 years period, which means the strategic document will be for the period 2025 and 2030. We expect the main pillars will be as follow. Identity. In this priority, we want to focus on strengthening links with Poland through promotion of history of Poland and promotion of modern Poland's
achievements and success. The second pillar would be Polish language. In this area, we wish to promote and develop both activities, mother tongue teaching system, as well as methods of teaching Polish as a foreign language. And the third pillar would be cultural heritage protection and promotion. At the same time, the following aspects are of key importance. First, to cultivate young people's ties with Poland by promoting direct contacts and trips to Poland. Second, to link the economic potential of Polish community abroad with Poland's economic development. And third, to support Polish community businesses' modern forms of communicating with Poland and public opinion at home. Partnering with the Polish communities means to work with approximately 9,000 registered organizations and associations abroad, which are active and serve compatriots in 115 countries altogether. For the national diaspora goals, the state is guaranteeing each year and granting vast portfolio of public money. It is actually almost 140 million euro annually. Among those public-funded financial resources, Ministry of Foreign Affairs manages about 42 million euro, which is 30% of all funds. Polish Senate has 21 million euro at disposal, which is 15% of all funds. And other ministries and governmental institutions manage the rest of the share, which is 77 million euro or 55% of share. Major activities by Polish community abroad receiving Ministry of Foreign Affairs fund support are Polish language teaching abroad, activities by Polish communities institutions, activities by Polish community media and improving their work, maintaining and expanding the infrastructure of Polish centers and schools, protecting cultural heritage abroad, protecting national memory sites abroad, and promoting Poland. For the state activities supporting national diaspora, it is of great importance to know their partners. This is particularly valid in case of financial assistance given by government to social or public entities of compatriots abroad. In Poland, we have developed specific subsidies system to bring assistance to the Polish communities abroad. It is in the mutual and general interest to define possibilities, means, and financial resource properly and adequately. Therefore, in cooperation with the Polish communities, we execute a system of programming, management, monitoring, and evaluation. In ensuring public financing, the Polish Ministry of Foreign Affairs provides assistance in 4 areas, supporting, first, media, both historical and active for decades, as well as new ones. Second, structures, which in this category means supporting Polish clubs, cultural houses, or Catholic chaplaincy for migrant Poles. 3, cultural, social, and promotional events. And 4, infrastructure abroad belonging or owned by the Polish community. While the Foreign Ministry is in charge of public budget in all 4 mentioned areas, the relevant subsidies competitions, we try to respond and satisfy needs of our partners. In doing so, we channeled this year a sum of almost 1 million euro for media, more than 2 million euro for structures, and more than 5 million euro in supporting cultural, social, and promotional events.
Additional financing of 3 million euro was granted for all three categories together under the umbrella of regranting. All in all, we devoted more than 11 million euro this year in all three areas, and we will continue with the same level of ambitions next year. Since the Ministry of Foreign Affairs took over in 2020 the Polish community grant competition in the field of infrastructure, we organized 6 subsidies competitions and financed in all 124 investment projects in the world. The financing from the state in this regard raised to 23 million euro altogether. The goal of the assistance to those projects is to allow buying or executing renovation of a real estate. In 2023, we disbursed subsidies for 23 projects, of which more than 10 are in Europe, 7 are in South America, 4 in North America, and 1 in Asia. The total cost is estimated at almost 3 million euro. I would like just to mention that there are certain legal instruments in which we support people of Polish origin. This might be interesting for our hosts. The legal system in Poland is guaranteeing, for example, repatriation. The government of the Republic of Poland treats the repatriation action as the fulfillment of a moral obligation and compensation for historical injustices to compatriots coming mainly from the Asian part of the former USSR. The Repatriation Act enables those people or their descendants who, due to deportation, exile, or other national and political persecutions, could never settled in Poland, and this is the category that I mentioned at the beginning of my speech, so Polish minorities abroad. As the Polish language teaching abroad is a top priority, the Ministry of Foreign Affairs closely works with the Ministry of National Education. Educational policy plays a major role in preserving links between the Polish community abroad and the home country. It is pursued through cooperation of the ministries competent for foreign affairs, education and science, and higher education. Educational measures include ensuring legal infrastructure for Polish educational facilities to operate in the countries of residence of the Polish community abroad, seconding teachers to work abroad, offering vocational training to Polish community teachers, running school consultations points, supporting Polish community schools, and giving scholarship to people of Polish origin studying in Poland or in their country of residence. Working with compatriots means being in touch and building contacts. It is at the heart of the Polish Ministry of Foreign Affairs to execute its policy with good understanding of needs and means, as well as with good results. Therefore, Polish diplomacy is using tools and means of modern communication almost every day. We provide Poles abroad with information and promotional materials. We promote good practices of activities and engagement in common goals. In this sense, Polish diplomacy is effectuating on practical cooperation basis such instruments as system of mutual exchange of information and consultation. This is to be done through the system of so-called Polish consultations boards. There are 35 such bodies, mainly in Europe. Executing together with the good-willing communities regular national events worldwide, such as Polish Heritage Days, celebrating the Day of the Polish Diaspora and Poles abroad, the Flag Day of the Republic of Poland, National Independence Day or Constitution Day. In our activities, we also devote great attention to promotion goals and presenting Poles abroad heritage and achievement. For that reason, we provide the larger public with books, exhibitions, films, and promotional
materials. We also use extensively social media through which a working partnership is established. I hope this presentation was useful, and I would like to take this opportunity to thank you very much for the invitation, and I wish you a very, very interesting panel ahead. Thank you very much. Thank you very much for this presentation. Տիկնակ եւ պարոնեք, դե ինչ մեկնարկում ենք մեր այսօրվա առաջին պանելային քննարկումը, որը կարծում եմ կհետաքրքրի բոլորիդ եւ խնդրում եմ հարցերը նախապես սկսեք տալ, փոխանցել, գրանցվել մեր QR կոդի միջոցով, որը հիմա կհայտնվի էկրանին, արդեն էկրանն է, որպեսզի մեր մոդերատորը նաև կարողանա փորձել, կառուցել զրույցը նաև հաշվի առնելով ձեր հնչեցրած հարցերը, կարծում ենք այդպես ավելի հետաքրքիր կլինի եւ դուք էլ ներգրաված կլինեք այս քննարկման մեջ։ Եվ այսպես Սփյուռքում ինքնության պահպանման հրամայական, այսպես է կոչվում մեր պանելային քննարկումը, կարծում եմ վերաբերում է բոլորիս, շատ-շատերիս, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ապրում են Սփյուռքում ու նաև այն մարդկանց, ովքեր ապրում են Հայաստանում եւ իհարկե տեսնում են, որ Սփյուռքում օրինակ ոչ բոլոր հայերն են խոսում հայերեն լեզվով, ցավոք սրտի, դա իհարկե խնդիր է, շատերը իհարկե խոսում են, բայց հիմա ինձ ավելի կմանրամասնեն մեր խոսնակները։ Եվ այսպես, մոդերատորն է այս պանելային քննարկման, թարգմանիչ եւ դասախոս Niery Grace Bardakjian-ը, դիմավորենք ջերմ ծափահարություններով։ Բանախոսներն են Կիպրական Սփյուռքի գործակալության ղեկավար Theodora Constantinidou-ն, ջերմ ծափահարություններով դիմավորենք, please welcome։ Թուրքիայի Zhamanak թերթի խմբագիր Արա Gochunyan-ը, պարոն Gochunyan, խնդրեմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի Hovnanian դպրոցի տնօրեն Torossian-ը, համեցեք խնդրեմ։ Քրդական Սփյուռքի համագործակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Սորան Barzani, խնդրեմ համեցեք։ Եվ Բերլինի Արևելյան Եվրոպայի եւ միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի դոկտորանտ Hakob Matevosyan-ը, խնդրեմ, կարող ենք սկսել։ Շնորհակալ եմ Արման։ Ողջույն։ Ես Niery Grace Bardakjian-ն եմ, համաժանմանակյա սինխրոն թարգմանչուհի, երգչախմբային խմբավար, 4 երեխայի երջանիկ մայր։ Սակայն հաշվի առնելով, որ երաժշտությամբ զբաղվելը բազմազավակ մոր բան չէ, մատուցում եմ բանավոր եւ գրավոր թարգմանչական ծառայություններ, դասավանդում անգլերեն, հայերեն եւ երաժշտություն։ Իմ ինքնությունն արտահայտող բառամթերքից են հայ, քրիստոնյա, արևմտյան Հայաստանից գաղթած նենե, դեդե, մերձավոր արևելքում ծնված հայախոս ծնողներ, ԱՄՆ տեղափոխված մի ողջ գերդաստան, երաժիշտ, թարգմանչուհի, մանկավարժար եւ ամենակարևորն ինձ համար մայր։ Այսօր խոսելու ենք մայրենի լեզվի եւ ինքնության մասին։ Մեր բանախոսները ներկայացնելու են իրենց տեսակետները, փորձառությունը եւ կատարած աշխատանքն այս ոլորտում։ Ասեմ, որ թեժ է լինելու։ Սիրով կսպասենք ձեր հարցերին, հետեւյալ հավելվածով, որը կտեսնեք էկրաններին։ 3 ժամանակ չմնաց հարցերին անդրադառնալու, այսօր խոստանում եմ, որ լինելու է։ Կարող եք սկանավորել այն եւ ուղարկել ձեր հարցերը ցանկացած լեզվով։ Այսպիսով անցնենք մեր բուն թեմային։ Նախ ինքնություն եւ ապա լեզվի կապը ինքնության հետ։ Դե ինչ հարգելի բանախոսներ, սկսենք։ Ambassador Constantinidou is the Minister Delegate for Diaspora Issues and the Head of Service for Repatriated Cypriots of the Ministry of Foreign Affairs of Cyprus. She has served as an ambassador of Cyprus in France, Israel, Greece, Belgium, among other countries. She is a graduate of Italian literature, law, and a postgraduate in international relations and in European integration. She has a passion for history and literature, as well as for traveling and interacting with various cultures. Your Excellency, what comes in your mind when you think of identity? Please, maximum 10 words. Good morning, everybody. Thank you very much for being here with us today. Before replying to your question, Niery, please allow me to say a huge thank you to the Office of the High Commissioner himself for the kind invitation and the warm hospitality we were offered. And congratulations, warm congratulations for this very interesting conference. Well, what does it mean, identity? It's a very complex issue.
but I will contribute with my personal perception on the issue. When I say identity, I mean a very strong attachment people are having to a special group, which usually distinguishes for a common language, common history, common traditions, and common religion. Thank you. That was indeed very close to 10 words. Պարոն Gochunyan, լրագրող, հրապարակիր, պարոն Gochunyan ծնած է Բոլսո մեջ 1973 թվականին։ Գլխավոր խմբագիրն է ժամանակի, օրաթերթ, որ թե ամբողջ հայաշխարհի եւ թե Թուրքիո երիտասարդությունն է, անընդմեջ հրադարակության ղարքով։ Ավարտած է Գալաթասարայ լիսեն, զանազան միություններու ակումբներու մեջ մաս կազմած եւ մշակութային կամ հրադարակչական հանձնախումբերու, ներառյալ 1990-ականներու սկիզբի քրական ակումբը։ Գազմագերբած է դարբեր ընկերամշակութային ցերնարկներ։ Բոլսո մեջ Սև Սովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության մոտ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչության կողմէ ցարտ կազմակերպված բոլոր մշակութային ցերնարկներուն կարգաթիր հանձնախումբերուն գործունեությունը համագարկված է Արա Gochunyan-ի կողմէ։ Հարկարժան բարոն Gochunyan, ինքնության մասին խորելով, ինչ կուքացեր միտքը արավելակույնը 10 փարունիկ։ Հրամեցեք։ Բարի լույս։ Ես կուզեմ ողջունել նախ մեր ուրեմն օդար բարեկամները, Դիգին Տեսպանը, մեր սիրելի բարոն Քորձընկերը։ Մենք այսպես շատ լավ գազմագերբված խումբ ունենք, Grace-ը մեզի շատ լավ մարզած է, որպեսզի ցեզի արավելակույն հետաքրքրություն մատուցենք։ Եվ հիմա ես 10-ը ուրեմն փար ունիմ ինքնության կապակցությամբ ցեզի առաջարկելու։ Հերթականությունը կարևոր չէ, այդպես 10 փար նոթերի ուրեմն համադրություն, համագեցություն, ինքնուրույնություն, զանազանություն, ինքնավստահություն, ապակա, դեսլական ներշնչանք, ազատություն եւ արդարություն։ Ես կրնամ այս 10 բառերով ըստ երևույթին անշուշտ ենթաբաժիններով ինքնությունը ինչ է այս առանցքներու մասին կրնանք խոսել։ Առայժմ այսքանով բավարարվեմ, շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ բարոն Gochunyan. Stephanie, as we think about the future for Armenia, we can't help but wonder if there will be an identity crisis amongst us one day. Many part of us has been stripped away, but can one's identity ever be lost? Stephanie Torossian believes it all begins with our youth. As the head of school at Hovnanian School in New Jersey, Stephanie has a unique responsibility in ensuring that our future as Armenians is not only preserved, but also elevated. With 15 years of experience in the education sector, ranging from college readiness to enrollment, including her own consulting practice for private schools, Stephanie joins us today both as an educator and a mother of 2 children at an Armenian school. Stephanie, what comes to your mind when thinking of identity or Armenianness or Armenian identity? 10 words max, please. Thank you, Niery. Parilos Polorit. Yes, հայերեն գոհոսիմ, բայց այսօր ավելի հանգիստ պիտի անգլերեն խոսել, so I'm going to speak English today. Thank you for the opportunity. As I thought about the maximum 10 words, I really tried to tune into our families at Hovnanian School, the conversations I've had with them, our students, and so those 10 words are family, community, education, advocacy, commitment, pride, faith, connectivity, language, and hospitality. Thank you. Thank you. A very comprehensive list. Dr. Surim Barzani holds a PhD in international law and minority rights. We already have one question about minorities. Please do send your questions. You will see the QR code on the screens time to time. He also has 2 master's degrees in statehood and self-determination. He has served as a legal advisor at the Kurdistan Presidency Office. He has also contributed to the academia as a lecturer at Bangor University in the United Kingdom and the University of Kurdistan in Erbil. Currently,
He holds a position of a senior legal advisor to the Kurdistan Parliament's International Relations and Kurdish Diaspora Committee and the Bureau. Beyond his professional accomplishments, Dr. Barzani is married and is a proud father of 2 children. In addition to his native Kurdish, he is fluent in English, Arabic, Persian, and Welsh. Dr. Barzani, identity in 10 words, please, for you. Thank you very much, Niery. Before I start answering your question, I have to explain 2 things. The first one is I am a backup speaker. Mr. Barzani was supposed to be sitting here, but due to health condition, he couldn't. So forgive me if I couldn't be a good presenter. And thank you, Mr. Barzani, for coming to Armenia nevertheless. And the second point, I have to thank Mr. Sinanian and his dedicated and devoted team for organizing this extraordinary event. And I'm full of proudness as any patriot Armenian for the achievement that this team has achieved within this short period of time. Now I should admit that the Armenian style of diaspora management has become an example that other nations are learning from it and inspired by. Therefore, I'm running out of words for thanking them and congratulating them for arranging this event. And as for your question, I'm happy that you mentioned 10 words. You didn't say 10 seconds because I'm a slower speaker. So identity in our perspective means national identity. So what creates national identity for individuals? And I think that national identity is a full package. It is created out of so many ingredients. Probably history, blood, which is important, and history, tradition, faith, and religion, and the rest is language, 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 language. I knew it was going to be a heated debate. And now we go to Hakob, who comes from the totally other side of the spectrum, and we are so very glad to have Dr. Matevosyan here with us. Պատկերացրեք մի աշխարհ, որտեղ հեռավոր անցյալի խուր արձագանքները միահյուսվում են այսօրվա սփյուռքի համայնքների կյանքին, կերտելով մեր հիշողություններն ու ապագան զուգահեռաբար։ Մեր հաջորդ բանախոսը դոկտոր Հակոբ Մաթևոսյանը կանգնած է գաղթի հիշողությունների ու անցյալի մեր պատմույթի փնտրտուքների առաջնագծում։ Դոկտոր Մաթևոսյանը նվիրել է իր կյանքի ավելի քան 1 տասնամյակը գիտական աշխատանքի, փորձելով հասկանալ սփյուռքի խնդիրները։ Որպես Լայպցիգի համալսարանի գերազանցության համաշխարհային կրթաթոշակի դոկտորական մրցանակակիր, նա համագործակցում է Բեռլինի Արևելյան Եվրոպայի եւ միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի հետ։ Իր ակադեմիական նկարտումներից դուրս Հակոբը սիրով ընդունում է իր նոր պաշտոնը, դա է Արնեի հոր դերը։ Այս վերջին պաշտոնում նավարկելով հայ եւ գերմանական մշակույթների հոսքում, նա փորձում է պահպանել դրանց հավասարակշռությունը առօրյա կյանքում։ Dr. Matevosyan, ինքնություն ասելիս։ Շնորհակալ եմ Նայի Grace եւ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ մեծ պատիվ է կմելնում բեմում այս հրաշալի պանելիստների հետ միասին։ Կարծում եմ լինելու է թեժ քննարկում, որովհետեւ մոտեցումներս կարող են հակադրվել եւ չլինել ականջահաճո, բայց կարծում եմ գիտությունը մեզ թույլ տալիս է խոսելում գիտական լեզվով։ Եվ պարոն Մաթևոսյան, թույլ տվեք մեր ներկաներին տեղեկացնել, որ այսօրվա մեր պանելային քննարկման ավարտում չենք հանգելու մեկ ընդհանուր հայտարարի, լինելու ենք պլուրալիստ, անչափ ուրախ ենք, ես մեծապես հորդորել եմ մեր բանախոսներին հայտնել իրարից խիստ իրարամերժ կարծիքներ, այնպես որ ձեր հարցերը արդեն ստանում ենք եւ ասում եմ, որ թեժ քննարկում է սպասվում։ Պարոն Մաթևոսյան, սիրով լսում ենք։ Շատ լավ։ Առաջին բառը, որ ցուցակումս նշել եմ, դա ինքնանույնականացում է։ Ես ավելի տարել եմ սփյուռքյան ինքնության, այլ ոչ թե ազգային ինքնության համատեքստում հարցը քննարկել։ Ինքնանույնականացում, որովհետև կարծում եմ ամեն ինչ սկսվում է հենց դրանից ինքն բառի, հա, եթե որևէ մեկը չի կարողանում ինքնանույնականացվել, ինչքան էլ պետությունը փորձի ձգտել իրեն դարձնել հայ կամ այլ ինքնություն կրող, դժվար կլինի։ Երկրորդը գործընթաց, ինքնությունը գործընթաց է, ինքնությունը չեն կարող դիտարկել որպես վերջնարդյունք, այլ գործընթացի մի մաս, փոփոխվող դինամիկ երևույթ։
Հաջորդը բազմակի պատկանելություններ, երբ որ մենք խոսում ենք սփյուռքյան ինքնության մասին, մենք չենք կարող խոսել եզակիության մասին, այլ կարող ենք խոսել միայն բազմակի պատկանելությունների, որովհետև երբ որ ասում ենք սփյուռքահայ, մենք դնում ենք շեշտը դեռևս հայի վրա, բայց այդ սփյուռք հատվածը ենթադրում է նաև պատկանելություն այլ երկրներին, այլ կենտրոններին եւ այլ մշակույթներին, դրանով հանդերձ միգուցե նաև բազմակի հայրենիքների գաղափարը պետք է նշել, որովհետև կան խառնամուսնություններ, կան բազմաթիվ ընտանիքների մոդելներ, որտեղ չկա մեկ հայրենիքի գաղափար, կան բազմաթիվ հայրենիքի գաղափարներ։ Սրանով հանդերձ սփյուռքը դառնում է մեզ համար սփյուռքյան ինքնությունը ես դիտարկում եմ որպես հնարավորություններ, ինքնաներկայացման եւ իրավիճակային։ Հաջորդ երկուսը փոխկապակցված են իրար հետ, փոփոխականություն եւ շարունակականություն։ Վերջին օրերի ընթացքում շատ խոսվեց պատմության դերի մասին, պատմությունից դասեր քաղելու մասին, բայց չխոսեցինք թե ինչու ենք խոսում 3000-ից 4000 տարվա պատմության մասին, որը բնական է համաձայն ենք եւ ճշմարտությունն է, բայց չենք խոսում թե ինչ է փոփոխվել այս ընթացքում եւ ինչն է մնացել նույնը, որը հազարամյակներ շարունակ հասել է մեզ։ Եվ բնականաբար սերունդների գաղափարը վերջում պետք է ավելացնեմ, որ խոսում ենք ինքնություններից, պարտադիր կերպով պետք է խոսենք սերունդների գաղափարի մասին, որովհետև չենք կարող ինքնությունը դիտարկել կամ ինքնանույնականացումը դիտարկել մեկ սերնդի տեսանկյունից եւ անել եզրակացություններ։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր Մաթևոսյան։ Դե ինչ տեսնում եք, որ ունենք իրարից խիստ տարբեր կարծիքներ, մարդիկ, որոնք դասակերպելու են լեզուն առաջինը եւ միակը, որոշները, որ լինել բոլորովին այդպես չեն գտնելու։ Արդեն ունենք հարցեր Հովսեփ, Արի, Ռուբինա, Նվեր, շատ շնորհակալ ենք։ Հիմա կունենանք մեր երկրորդ շրջանը բանախոսներին մեկական հարցով եւ ապա կանդրադառնանք ձեր հարցերին։ Հետևեք մեր QR-ին էկրաններին։ Your Excellency, Dr. Constantinidou, the population in Cyprus is 1 million. And your diaspora is 1 million. Wow, so you're almost the president because you have equal population to manage. So your diaspora is spread all around the world. Can people speaking the same language have different identities? Or speaking the language unites them? Because you work with people all around the world. Could you please share about your experience? Thank you very much, Niery. Yeah, it's true. The population of Cyprus reaches almost 1 million, and we have a diaspora abroad in a lot of countries, from the United States, mainly the UK and Australia, and different parts of Africa and Europe. 900,000 people that they are Cypriots, that they left Cyprus in different chronological periods, mainly because of political reasons. First of all, during the struggle against the British colonization in the 50s, and afterwards, after the Turkish invasion to Cyprus in 1974. So, talking about identity of this diaspora, which reaches all the corners of the globe, we have to see each case differently. In what sense? People, Cypriots, who are living in Africa, they say they face different conditions than Cypriots living in Paris, in London, in the United States. So the shape of the branches, I would say, of the identity, they are accordingly influenced. Despite that, though, if you notice and examine those groups of diaspora all over the world, you can easily see that there is a common platform, and this is what I call identity, which is an mix of strong characteristics that all our diasporic groups have, and then there are some idioms, that special characteristics for people who are living in the different countries. So what we consider as identity is the Greek identity, people belonging to what we call the graded Hellenism, but there are certain small differences according to the special countries they are residing in. Thank you very much. So you spoke about belonging to a larger group. Thank you. Հարկելի բարոն Gochunyan. Սիլվա Կապուտիկյան խոսքին որտուս փանաստեղծության մեջ այսպես սկսեմ։ Ուտես որթիս, ուրել լինես,
այս լուսնի տակ ուրել գնաս, թե մորդ անգամ մտքիդ հանես, քո մայր լեզուն չմոռանաս։ Հիմա հարցս։ Իսկապես շատ ուժեղ խոսքեր են, բայց հարցս հետևյալն է, ինչ կկարծեք։ Արդյոք այս բանաստեղծության դողերը փարացի հասկանալու ենք, թե ոչ ավելի խորուն գսելիք մգա։ Եվ երկրորդ, արդյոք այս փարացի մեկնաբանելով հայերեն լեզուն չխոսող մեր հայրենակիցները դուրս չենք ցկեր մեր հանրույթեն։ Ունիք 2 վայրկյան։ Ես ուրեմն կանխավսեմ, որ չափազանց թեմ եմ բանաստեղծություններու հիման վրա գենսական հարցեր քննարկելու, հետևաբար Գաբուդիկյանի նկատմամբ ամենայն հարգանքով եկեք բանաստեղծությունը մեկ կողմ ցկենք։ Մեր հայերենը սպիրկի մեջ այսօրվան վիճակի հասած է, հիմնական պատճառը այն է, որ շատ մարդիկ ուզած են հայերենը միայն աղոթելու եւ բանաստեղծություն կրելու լեզու որպես բարդացրել մեզի, իսկ մենք Հայաստանի անկախությանն հետո հնարավորություն կդածենք մարդոց ասելու, որ հայերենը այն լեզուն է, որով գրնաս նպարավաճառ երթալ հաց առնել եւ կամ ծայրահեղ բարակային մեգում այդ վիճածածանետ իրեն ինչ որ պետք է ասել։ Ուրեմն հայերենը ապրելու լեզումն է մեզի համար։ Իսկ ինքնության առանցքով եթե պիտի մեկնաբանենք, նախ ինքնությունը կպատկանի անձիմը, որ այսօրվան մանավանդ աշխարհի ազատականության հասկացություններով մարդ մեկուն իրավունք չունի, որ այդ իրավունք չունի բացատրելու կամ բարդացրելու, որ այդ ինքնությունը ինչպես պետք է ընկալի կամ այդ ինքնությունը ինչպես պետք է ապրի։ Բայց քանի որ հավաքական ինքնության մասին է խոսքը, հայերենը մեր բարակային ինչպես կդրսևորվի։ Մենք հայերենը գնկալենք որպես հայերու իրարու հետ շփման կոդերուն վերաբերյալ բարակամը։ Եթե մենք մեր լեզուն գործընծնենք, ուրեմն մենք արդեն իրարու հետ շփվելու, հետևաբար իրարու հետ համագործակցելու կոդերը կգործընծնենք։ Այստեղ քալի առաջ արագ ցեվով արաբոդուն Instagram-ը աչքեկանցնեի գոր եւ դեսա հիմա անունը պիտի չհիշեմ ֆրանսիական մամուլին մեջ ուրեմն հարցազրույցը, ուր մտավորական երևակայեցեք այդել ֆրանսերենի բարակային, գսեր որ ժողովուրդը որ լեզուն գործընծուցած է, իր ոգին գործընծուցած է։ Գիտեք, մենք շատ հաջող հայկական իրականության մեջ այնպես կհաշվարկենք, որ լավ լեզուն կգործընծնենք, բայց ոգին կբահենք, այդ ոգին մեզի հայ կբահե եւ այլն։ Մենք բացարձակապես իրավունք չունենք ոչ հայախոս մեր քույրերը եղբայրները մեր հավաքական կյանքեն վանել է կամ անոնց նկատմամբ դիրքորոշում ունենալ է։ Մեր հավաքական կյանքը պետք է ներառական լինի։ Բայց եկեք պետք է ընդունենք, որ մեր հավաքական կյանքի մեջ հայերեն ուսուցանելու համար պետք է հաստատություններ լինեն, պետք է ցևեր լինեն։ Այսինքն ինչպես բանը, եթե չեմ սխալիր Ֆրոյդը խոսք ունի, որ մարդ յուրաքանչյուր անգամ որ կպատրաստվի վատ բան մանել, խիղճի անպայման այդ վատությունը արդարացնելու ցևը կգտնա ասելով։ Հիմա մենք մեզի է որ վատություն մգնենք այս բարակային եւ կարտարացնենք։ Գիտեք, մարդիկ արիտ չեն ունեցած եւ բոլորին պատճառները հարկելի է, բայց մենք ինչպես պիտի անենք, որովհետեւ իրարու հետ շփվելու մեր կոդերը չգործընծնենք։ Ես այսօր օրինակ Նայիրին ինձ մե բնտելով գբնտեր, որ որոշ հուշերու վրայով մեկնաբանեմ նյութերը։ Նայեցեք, ես Թուրքիա ապրելով շատ հաճախ այցելած եմ մեր ուրեմն պատմական կավարներու այն շրջանները, ուր մեր հայկական ջարդարապետության անգրկների գոտողները կգտնվին։ Մենք զանազան ուխտակնացություններով արդեն այդտեղերը գերտանք եւ հաճախ գերտանք։ Հոնդեղ գտեսանք մարդիկ օրինակի համար երեք սերունդ է եւ այդ սերունդները մարդիկ, որոնք այդ խոնարհված մեր սրբություններու ուրեմն հիշադակարաններու վրայի հայերեն կրությունները դեսնելով գսկսին արդասվել։ Իրարու հետ դեղական լեզվով կամ ուրիշ լեզուներով գսեմ, որ նայեցեք հայերեն գրված է։ Բայց մենք մեր լեզվին համար ինչու պիտի լանք սիրելիներ։ Մենք մեր լեզվին համար լալու փոխարեն եկեք մեր լեզուն սորվենք եւ թող ամեն ինչ ավելի հանգիստ լինի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Մարտահրավերը կարծում եմ ընդունված է շատերիս կողմից. I think many of us are willing to take the challenge and learn the language. Շատ հաճախ մոդերատորները փորձում են իրենց բանախոսների լավագույն կողմերն ու հաջողությունները առաջ քաշել, այսօր իմ մոտեցումը ճիշտ հակառակն է, փորձում եմ գտնել այն տեղերը, որտեղ կարելի է բզբզալ։ Հարգելի Ստեփանի, ձեր մայրը հայ է։
Հայրը իտալացի, ծնվել եւ մեծացել եք ԱՄՆ-ում։ Տանը խոսում եք անգլերեն, դուք հայ եք եւ ղեկավարում եք հայկական դպրոց ԱՄՆ Նյու Ջերսի նահանգում։ Եվ քանի որ մեր լեզուն եւ գրականությունը սերտորեն կապված են, մեր գրականությունն ու լեզուն են, որ արտացոլում են մեր ով լինելը եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեր ինքնության մասը, մերում կանեմ մեր շատ սիրելի մտավորականներից Հովանես Շիրազից, Նոյի ագրավներից մի քառատող եւ կցանկանամ լսել Ստեֆանիի մեկնաբանությունը եւ թույլ կետերին դիպչելով Ստեֆանիի, բայց նա պատրաստված է։ Մայրենի լեզուն ինչպես կարկաչի, երբ չխոսես քո հայոց լեզվով, երբ աղբյուրի պես ծովերում կորչի, էլ ով կտա քեզ մասիսդ, էլ ով։ Stephanie, the floor is yours. And who? I'm happy to explain that. I'll give you a little bit more background about myself and my upbringing, which will give you a little bit more color. So as Niery mentioned, my mother is Armenian, American Armenian, born in New York. My father is Sicilian. They met in the United States. My grandparents emigrated from Germany and Greece on my mother's side. I only knew my maternal grandmother, and she was only alive until I was 8. We were not in a household together. We saw each other often, but we didn't grow up together. So yes, in the home, we spoke English. At the age of 2, my parents decided to enroll me at Hovnanian school, a blessing and a gem of a school that we are very blessed to have in New Jersey. And my father was 100% in on sending me to Hovnanian, learning the Armenian language. Like, I didn't even learn Italian growing up. I never associated myself as an Armenian, Italian American. I was Armenian American. And that had to do with how I grew up in the home. And while we didn't speak it at home, I had the blessing of going to an Armenian school that taught me how to read, how to write, how to speak. My mother was conversational. She grew up learning it in the home with her parents. So I would come home, I would do my homework, I would do my tas, my ughakruchun, my pared, all of that on my own. And I see that now with our students who their families have assimilated. Many of our families at our school are not 100% Armenian, and these students are growing up doing this work on their own, putting in that work, like my colleague just previously mentioned. And that is the critical thing that needs to be happening and that we need to focus on. And that is why I believe the answer to your question, the answer to the poem, is the schools. We have to invest in our schools and our youth, because as much as we want that to happen in the home, and it can and will continue to happen in the home, we also need it to happen in the schools. And one of our biggest challenges that we face, and I believe into our future, is having the right teachers to do that. I mean, teacher shortages are just happening across the world, but now imagine Western Armenian language speakers. Very niche, a very critical problem that we have. I believe that we talked about identity crisis, that potentially is something that we need to come across and discuss. And could you please tell what the school does? What challenges does it face? What is its mission? Absolutely. So the school started in 1976. We're coming up on 50 years, which is huge for us. The mission of our school is to preserve and elevate the Armenian community through an excellent academic program that focuses on 4 main things: multilingual expression. So our students are learning from the age of 2 through 8th grade, English, Armenian, and French. An emotionally intelligent individual, a globally minded citizen, and a stellar academic excellence. That's our mission. And so we root every decision that we make in those 4 pillars. And we hope to, like you mentioned, not only preserve, but hope to elevate this Armenian community and building rich, the way that our mission statement ends is rich Armenian American identities. That's what we hope to foster in our children. May God bless you on that very important mission, Stephanie. Thank you so much. Thank you. Dr. Barzani, as far as I understand, your nation, with a population exceeding 40 million and over 5 million living in the diaspora, is often referred to as the largest nation in the world which do not have their own independent state, correct?
Based on the unique nature of your case, what role does national identity mean for the diasporic community in your perspective? Well, Niery, starting from that painful description of yours, we're not just the largest stateless nation in the world. We're the only nation in the world that have faced series of genocides, massacres, brutal policies, ethnic cleansings, and the most heinous crimes against humanity that anyone ever could imagine. We are, I think, the only, again, nation that we are bombed by chemical weapon by the government that is saying that we are representing you. And not just that, in terms of population and history, in terms of geography and land, we are also the largest because our land is equivalent to United Kingdom, France, and Netherlands together. But still, we are being deprived from having our own independent states. I remember when Honorable Congress Lady Jackie Spear, during her remark in the opening ceremony, she mentioned a sentence that no one else when she mentioned that during her childhood, she was shy to tell people that she's Armenian because she couldn't find Armenia on the map to refer to. This is the sentence that provokes every excruciating pain in our heart. We have, being a stateless, you have ongoing and permanent wound in your heart that anything could provoke it. So we always ask ourselves why and how to fight back, how to resist, how to preserve our identity. And this is starting from the education, from the very beginning of our ages, from home, that we have to be proud of our nationality. It's not up to us that we are made by God as Kurds, and we should not pay such a heavy price for being Kurds. So it's not our will, it's God's will eventually. However, we have been also fighting against all of this mistreatment and misjudgment and abusing of our divine rights. So how we are managing to resist, how we are managing to fight back, how we are managing to preserve our identity, one of the main factors has been always our national language. So wherever we are trying to speak our own language. Wherever we are trying to educate our children, our generations after generations, by not be ashamed, be proud, and use your language. So, and being like this, you have to always be ready to face too many challenges that probably most of you have not experienced and have not faced. I'm not here to talk about history and personal experience. However, I think sometimes stories like Honorable Lady I mentioned, sometimes it tells a lot. So one of the stories out of thousands of mine, which is not the most emotional one though, a few years ago while we were living in Wales, my wife was called by the school of my daughter, my little one, back then she was 6 only, to come to the school and pick her up because she couldn't stop crying. And when she went there, my wife, she asked my daughter in Kurdish, "Chibwa, Chiridawa, what has happened? Bodegri,
why are you crying? And she briefed her. In brief, she said, my teacher asked us to go to the map and find the country that we are born in. And I couldn't find mine. And when I said Kurdistan, my teacher couldn't find it either. And then after that, my friend teased me saying, so either you are lying to the teacher or you made up a country which doesn't exist. Or, more harshly, you are a gypsy. So the suffering is starting from right early ages, and it's continuing. But we've been asking why other nations are dealing with us, are treating us like this. And now, seeking the answer for this question, we found that because we're different, because who we are. We face genocide because who we are. We face discrimination because who we are. We face ethnic cleansing because who we are. My honorable co-speaker mentioned that language has been imposed on us. And there is no bitter things than this feeling when you feel that a language, a foreign language, is imposed on you. So you're not allowed to speak your own language, your mother tongue, and you are asked and meant to talk a language that it's not yours. Therefore, we have been trying to keep that identity, and we're ready to pay even more prices for that. So you may not be surprised that I'm not talking about centuries ago. I'm talking about right now. Just a few months ago, a female teacher in eastern Kurdistan, in Iran, has been jailed for longest possible term because she was teaching Kurdish language to the students in her village. And people until very recently, elsewhere in Kurdistan, had been sentenced for life or even execution because they used language, Kurdish language in public, or they named Kurdish name for their kids. Therefore, we are living in a world that is supposed to be equal, and we are going to what is being written in international documents in United Nations Charter or Universal Declaration of Human Rights and International Convention of Cultural and Civil and Economic Rights. You see that every person is equal, and self-determination is a permanent right of every nation, and everyone must be equal regardless of the race, religion, national, and everything, and everybody should be protected against any sort of discrimination. But our case is refuting all of these things. Thank you very much, Dr. Barzani. You give us a you give us a full context in which we see what the role language plays, especially when you're deprived of the right, especially when you don't have a homeland. I mean, two elements that just language and homeland lead me to my next story. It's about the land. It was Matevosyan, մենք ասում ենք իրեն դեդե, Հովանես դեդենս, 90 անց էր։ Եվ այնքան այն փաստից, որ նա իրեն միշտ 40 էր զգում, չասեմ 30, ուներ առողջական 1000 ու մի խնդիր, հայրենասեր էր ու մեծ հայրենասեր։ Օր ու գիշեր ԱՄՆ-ում երգում էր նույն երգը, թե բա ինձ տարեք Հայաստան, մեկ անգամ էլ տեսնեմ Մասիսը։ Այնպես չի որ չէր եկել էր բազմիցս, բայց մի տարիք կար, որ այլևս արգելում էին բժիշկները, ասելով, որ դա կլինի քո կյանքի վերջին ճամփորդությունը։ Բայց այդ երգը կարծես չէր դադարում։ Դե ցեղասպանությունից հրաշքով փրկված մարդ, բժշկի մահակից չէր վախենում, եկավ։ Տեսավ Մասիսը ու գնաց։ Դեդես ասում էր ու հայրս էլ միշտ ասում է հողից ու ջրից կտրված հայը լիարժեք հայ չի կարող լինել։ Եվ ինչպես ի սկզբանե ասացի, ես իմ բանախոսների թույլ կետերին եմ կպչում։
Դնում եմ իրենց դժվար իրավիճակում, բայց դոկտոր Matevosyan-ը եւս զինված է։ Ծնվել եք Հայաստանում, բնակվում եք Եվրոպայում, ձեր որդուն մեծացնում եք Գերմանիայում։ Կասեք, խնդրեմ, Սփյուռքի պատմություններն ուսումնասիրելիս արդյոք մեր ինքնության երևույթն ինչպես է գնահատում։ Արդյոք այն փոփոխական է, թե ամեն դեպքում կան հաստատում բաղադրիչներ, ինչպիսին է հողն ու ջուրը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար եւ բավական բարդ հարցի համար։ Իսկապես կարողացել եք գտնել այն կետերը, որոնք խնդրահարույց են ոչ միայն գիտության շրջանակներում, այլ նաեւ հայերից մեջ։ Բայց քանի որ բոլորը ներկայացրեցին իրենց անձնական փոքրիկ պատմությունները, երբ թե ես էլ ներկայացեմ փոքրինչ էմոցիոնալ թաքնված պատմություն, ասացիք ծնվել եմ Հայաստանում, տեխնիկապես ծնվել եմ Նախիջևանում, որտեղ ծնվել եմ Նախիջևանցիների ընտանիքում, բայց այն տարին եմ ծնվել 1988 թվականին, երբ որ Նախիջևանը հայաթափվել է։ Հաստատներս Հայաստանի Հանրապետության են, Հայաստանի Հանրապետությունը իմ հայրենիքն է, խոսել եմ հայերենով, բայց մեծացել եմ, ինչպես դու նշեցիր, տատիկ պապիկների հետ միասին, որոնց համար եղել է կորսված հայրենիք։ Այսինքն ես ունեմ հայրենիք, ես հայ եմ, ծնողներս, պապիկ-տատիկներս եւս հայ են, բայց ունեն հայրենիքում ապրելով ունեն կորսված ինքնության մի մաս։ Մեծացել եմ նույն երգերի տակ, իմ հողը, իմ ջուրը Նախիջևանի եւ այլ, կարող ենք շարունակել եւ ավելացնել էմոցիաներ այս ամենին, բայց թողնենք մի կողմ եւ անցնենք այլ պատմությունների։ Ուզում եի սա կարևոր է նշել, որպեսզի հասկանանք, որ ասելիքս ոչ թե դեմ է որևէ խմբի, այլ իդեալական տիպերից, որոնք փորձում ենք հասկանալ, որ աշխարհում բոլորս խոսում ենք հայերեն, աշխարհում այսպես ենք, այնպես ենք, իջնենք մի քիչ ավելի պրակտիկ մակարդակ եւ տեսնենք իրականությունը, որը հիմնված է գիտական հետազոտությունների վրա, այլ ոչ թե պարզապես սոցիալական ցանցերում կարդալու կամ ինչ որ բաների վրա։ Թույլ տվեք մի քանի իմ նախորդ տարիների արված հետազոտություններից մի քանի կերպարներ առանձնացնել, անհատներ, որոնք հավաքական խմբեր են ներկայացնում եւ դրանով իսկ փորձել ցույց տալ լեզվի դերը, չմոռանանք նաև կրոնի դերը, որը դարեր շարունակ ինչպես է, մեր դասագրքերն են մեզ սովորեցրել, եղել է հայկական ինքնության կարևորագույն բաղադրիչը։ Հիմա պատկերացնենք, դուք ինչ ներկայացրեցիք, պատկերացնելով անցյալը եւ ներկայում կանգնած խաչմերուկում կանգնած մի մարդու, ես էլ առաջարկում եմ պատկերացնենք, մտովի տեղափոխենք տարբեր իրականություններ եւ տարբեր երկրներ։ Եկեք միասին պատկերացնենք ցեղասպանությունը վերապրած ընտանիք եւ 4-րդ սերունդ։ Մարդ, որը խոսում է հայերեն մինչ օրս, այսինքն մենք պատասխանում ենք հարցին, որ այո, լեզուն շատ կարևոր է եւ դուք ինձնից ավելի լավ գիտեք 25 տարի զբաղվելով սինխրոն թարգմանություններով եւ լինելով պրոֆեսիոնալ այս ոլորտում, չի գնում եկեղեցի, որովհետեւ եկեղեցու դերը չի կարևորում իր կյանքում եւ իր ինքնության մեջ եւ իր ինքնության կարևորագույն գիծ համարում է ցեղասպանության տրավման, որը փոխանցվել է սերնդեսերունդ իր մեծ պապերից եւ իր ծնողներից։ Կան այսպիսի մարդիկ, բնականաբար կան։ Հիմա տեղափոխվենք Արևելյան Եվրոպա, տեղափոխվենք Հունգարիա, որտեղ ապրում է մարդ, որը արդեն ունի պատմություն, ընտանիքի պատմություն, որը 400 տարի ապրել է, չի խոսում հայերեն, իդեպ չի խոսում ոչ միայն արևելահայերեն կամ արևմտահայերեն, ընդհանրապես չի խոսում հայերեն։ Կրոնական առումով ձուլվել են, այս ոչ միայն առաքելական եկեղեցու հետևորդ չեն, այլ նաև կաթոլիկ, հայ կաթոլիկ եկեղեցու հետևորդ չեն, որովհետև այդ տարածաշրջանում եղել են հայ կաթոլիկներ, այլ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցուն պատկանող կաթոլիկ են, բայց ամեն օր Բուդապեշտի կենտրոնի ռեստորանում նվագում է կոմիտաս եւ իրեն համարում է հայ։ Ունենք այդպիսի մարդիկ, բնականաբար ունենք։ Քանակների մասին կարող ենք չխոսել, կարող ենք խոսել միլիոնից, կարող ենք խոսել անհատների մասին, բայց ուզում եմ այս օրինակները բերելով ցույց տալ ինքնության բազմազանություն եւ իրականությանը մոտ ավելի պատկեր։ Հիմա տեղափոխվենք Բերլին, որտեղ խառնամուսնական ընտանիքում ծնվել է մի երեխա, որը ունի հրեա ծնող եւ հայ ծնող, որ ամեն տարի գալիս է Հայաստան, խոսում է հայերեն, բայց հայրենիքը Երուսաղեմն է համարում։ Իրականությունը դա է։ Մենք հիմա փորձենք իրենց վերագրել հայկական, միայն հայկական ինքնություն, իրականությունից կտրվում ենք, կարծում եմ։ Քանի որ այսօր Լեհաստանից խոսեցինք, նաև Լեհաստանից մի օրինակ բերեմ։ Պատկերացնենք 6 դար, այո, բառից բուն իմաստով 6 դար ընտանեկան պատմություն ունեցող մարդ, որը չի խոսում հայերեն, ձուլվել է, խոսում է լեհերեն։ Որևէ այն մեր չափանիշներ, որ մենք դնում ենք, որպեսզի իրեն դիտարկենք հայ, չկա։ Բայց ասում է, գիտեք, ես ինձ համարում եմ Անիի հայ։ Անի,
Բագրատունյան սակավորություն, ասում եմ, այն ժամանակ իմ ծնողները, իմ ապու պապերը, չգիտեմ արդեն որն է լեզ բառը, որ կարողանանք ասել այդքան, ծագումով ես հայ եմ, ես անիից եմ, որը 14-րդ դարում հայաթափվել եմ։ Եվ իմի ինքնության համար մինչ օրս դա շատ կարևոր է, որովհետև անին եղել է ժամանակին քաղաքակրթությունների օջախ։ Այս շարքը կարող ենք շատ շարունակել, այս բազմազանությունը կարող ենք ցույց տալ, դուք ինքներդ կարող եք, եւ այս բոլոր պատմությունների կողքին այլ ունենք մեր մեջ, այս գագաթնաժողովին մասնակիցներ, որոնք ունեն իրենց պատմություններ, եւ այս պատմությունները չենք կարող վերջակետնել, շատ են պատմություններ, բայց ուզում եմ ներկայացնել նաեւ Շառլ Ազնավուրի հայտնի խոսքը, որ ես 100% հայ եմ եւ 100% ֆրանսիացի։ Խոսելով հայերեն, երգելով ֆրանսերեն, սրտի լեզուն համարելով հայերեն։ Հիմա այս հարցերը երբ որ դնում ենք իրար կողք, հասկանում ենք, որ մենք խնդիր ունենք հասկանալու, թե ինչ է սփյուռքը եւ որտեղ ենք մենք պատկերացնում սփյուռքը, որովհետեւ դրանից հետո մնացած քաղաքականությունները, որոնք գիտությանը արդեն չեն վերաբերում քաղաքական գործիչների տիրույթում է, նրանք պետք է կարողանան այդ հարցին գնահատական տալ։ Եթե Եվ խնդրեմ ձեր խոսքի մեջ կարող եք նաև ներառել պրիմորդիալիզմի մասին եւ Անդերսոնի երևակայվող հարույթների մասին, թեկուզ մի թեթև ակնարկ կապելով, որտեղ ձեր թեմայի հետ է կապված։ Մեծ իրով չգնալով շատ գիտական հասկացություններ, բայց ասենք որ կա երկու դպրոցներ, այսպես ասած, երկու հակադիր դպրոցներ, մի դպրոցի ներկայացուցիչները ասում են, որ կա էթնիկ խումբ, որը ծնվել է, ստեղծվել է կոնկրետ տարածական պայմաններում, անկախ ցրումից աշխարհի տարբեր կողմերում շարունակում է մնալ նույն ինքնության կրող եւ ինքնություն անփոփոխ է։ Հազարամյակներ դարեր շարունակ դա լեզվի կրողներն են, դրանք էթնիկության կրողներն են եւ այլն։ Եվ կա դրա հակադիր դպրոցը, որ ասում է շատ լավ, մենք համաձայն ենք այդ խմբի հետ, բայց այդ խմբի հետ զուգահեռ կա նաեւ կառուցակցվող ինքնությունները, որոնք տեղի եւ ժամանակի առումով շատ ավելի կարեւորվում են, որովհետեւ ինչպես տեսնում ենք, խոսում ենք լեզվի կարեւորության մասին, բայց նաեւ պետք է ասենք լեզուն կորում է, չէ՞։ Տարբեր պատմական ժամանակաշրջաններով չեն թողում խոսեն այդ լեզվով, ինչպես նախորդ խոսնակը նշեց, որը ոչ թե քո կամքի դրսևորումն է, այլ իրավիճակի եւ պատմական քաղաքական համատեքստի արդյունք է։ Եվ այս դպրոցն է, որը ասում է, որ ինքնությունները, իրական ինքնությունները հասկանալու համար պետք է դիտարկենք դրանք տարածության եւ ժամանակի համատեքստում, որպեսզի կարողանանք իրականությունը հասկանալ։ Դրանք կառուցակցվող ինքնություններ են։ Շատ շնորհակալ եմ դա ներկայացնելու համար եւ ձեր խոսքից ակամայից բխում է մեր հաջորդ հարցը, դոկտոր Մատևոսյան, որը հենց լեզվի եւ ինքնության մասին է եւ ուզում եմ ձեր գերազանցություն հարցս ուղղում եմ ձեզ։ Արդեն մենք ունենք 20 րոպե հարց պատասխանը արդեն բացված ենք համարում, թեև ունենք մի շարք հարցեր իմ կողմից չպատասխանված, բայց ես այստեղ այդքան կարևոր չեմ որքան դուք, ուստի անդրադառնում եմ ձեր հարցերին, սիրելի ներկաներ։ Your Excellency, Mr. Karen asks that in my daily and family life I navigate both Armenian and German identities, often blending them. Is this a sign of losing my identity? What's going on? You work with your diaspora where you say in different countries, different languages. I'm sure you have experience to share. Thank you very much for this question, and I would dare to say that this is an issue which is the focal point of our discussion with our communities all over the world. Identity is something which is being in an evolution process, despite the fact that you are a resident in a country or a member of a diaspora. I have to tell you that when I took over my duties as the head of the Cyprus Diaspora Service of Cyprus, I had a personal perception that language was the most important characteristic element of an identity. Going through the dialogue of the members of the diaspora all over the world, I realized that it is an important tool. Language, it is a characteristic and a tool. But at the same time, there are other things that they make you what you choose to feel that you are. So this continuous process of a dialogue in the framework of an evolution around us and developments that they influence ourselves. If we are living in Cyprus, abroad, in Europe, or in the States, or in Australia, it is the same. We are not losing anything. This is my stance. We are gaining through a process.
And if you allow me half at the time, can I say something which happened to me recently? A year ago, I was on holidays in Corsica, which is a French island. And I chose to rent a car, and I was driving around without having a special destination exact in my mind. And suddenly I found myself in a remote area in a mountain, in a small village called Carcese. And the moment I was getting out of the car, I saw somebody who was trying to raise the Greek flag in a courtyard of a church. And I was shocked. In France, I was in a French island, in a remote mountainous area. And then I approached him and I started speaking to Greek to him. And then I realized that he couldn't understand not even the word good morning. And I asked him, excuse me, you don't speak Greek? You are raising the Greek flag? What for? And how come? And crying, he explained to me that he was a member of a community, of a group of 700 people who flew Greece during the Ottoman period at the 17th century because of the persecutions, and they found themselves in this French island in the middle of the Mediterranean. 17th century. So many centuries after, these people, they feel that they are part of Hellenism, they are Greeks, but they don't speak one word in Greek. I have seen in their houses pictures of heroes of the Greek Revolution and of the Cypriot Revolution against the colonial British regime that we don't have in our houses in Cyprus. I mean, there was a great attachment to a part of history and the strong feeling of belonging, even though that this identity was a product of an integration process in France. So what I'm replying to our dear member of the audience is that, yes, there is an evolution, there is a debate between different identities, but no, we are not losing identity. Thank you very much. I think that's comforting, isn't it? So we have 15 more minutes, and dear panelists, you will have less than a minute to answer the questions. Պարոն Gochunyan, do you take the challenge? Մարդը հարավիրին բադաստ, մեկ վարգան է բագաս է բադասխանը։ 15 վարգան մնաց։ Պարոն Դիգին Էվելինյան Ալփանտյան կհարցնի հետևյալը։ Ինչ կգարձեք, ինչ է պատճառը, որ մարդիկ կմոռնան իրենց մայրենի լեզուն։ Այստեղ գարձեք ես հետաքրքիր թիրքի վրա եմ, որովհետև այս ասուլիսի ոչ հայախոս մասնագետներուն հետ ավելի համամիտ եմ ըստ երևույթին։ Օրինակ Ստեփանին մեզի գագնարգե դպրոցները, այսինքն այսքան օրը մենք այստեղ կխոսենք համագարկային լուծումներու մասին, եւ մենք պետք է ընդունենք, որ մեր լեզվի աբակային մասին երբ որ կմտածենք, արդեն ինստիտուցիոնալ լուծում պետք է գտնենք եւ այդ մեկը դպրոցն է։ Իսկ բարոն Բազիրջիի արտահայտությունները ուրեմն ես կընկալեմ շատ կարևոր այն իմաստով որ գիտեք մենք ժողովուրդ մնանք որ մեր ունեցածը գործընծնելը վերջ ողբալով կգարձենք որ գնանք ետ բերել հետեւաբար մեր բարեկամին խոսքերեն տաս կաղենք թե pedagogical ունենալը որքան կարևոր եւ ճակատագրական բան մնա ազգի համար Շնորհակալություն ուրեմն նայեցեք առաջին օրը բոլորս լարված ուշադրությամբ լսեցինք բարոն վարչապետը Բարոն վարչապետը մեզի ուրեմն սավ բահմը որ աշխարհը մենք պետք է ընդունենք այնպես ինչպես որ է որովհետև մենք կրանք բոլորս համացանք գտնվել մենք ժողովրդի մզավակներ ենք ազգ մնանք որ ընդհանրապես աշխարհին քայլ հարմարցնելու հարցերով այսպես դակնաբաց մարդիկ ենք որպես հայեր բայց երբ որ մենք օդարիմը հետ կշփվենք եւ օդարիմը հետ կծանոթանանք կամ օդարիմը կներկայանանք որպես հայ մենք գիտենք այնպես չէ որ թիմացինը մեզ կամ գտեսնենք կնկատենք որ թիմացինը մեզ ինչ կա գնալ է երբ որ մենք օդարիմը հետ ենք մեր թիմացի երկխոսը default լալով գագնգալ է կամ այնպես հաշվի գարն է որ մենք հայ ենք եւ մենք հայերեն գիտենք այսինքն մենք պետք է ընդունենք որ հայու բարակային հայերեն չգիտնալը այբանելի բան չէ բայց
սովորական բան չէ, այսինքն դրամապանական բան չէ։ Եվ մենք այս լեզվի խնդիրը ենթակայացնելով, այսպես շատ փարթացնելու կարիք չունենք, նայեցեք Ստեփանին, գսե թբրոց եւ լեզուն սորվեցնել պետք է։ Մենք ինքնություն ասելով, ինքնությունը հղում մնե սեփական անձի առաջին երթին դարբերության, ոչ թե թիմացինին հետ նմանության, առաջին երթին դարբերության։ Եվ մենք գիտենք այնպես չէ, որ աշխարհի վրա միայն մադի վրա հաշված թիվով ուրույն այփոփեններ կան։ Եթե այս պահուն հիշողությունս չի տավաջաներ, գարձեմ 14 ուրույն այփոփեն կա աշխարհի վրա եւ մեկը հայերենն է։ Եվ մենք որպես հայ ժողովուրդ պետք է հաշվի նստենք այն բանին հետ, որ մենք այս աշխարհի վրա արդյոք ուրիշ որ բնակավարին մեջ 14-ը մեկ բանիմը ուրեմն կհամապատասխանենք։ Սա է մեր բանը, նայեցեք, գլոբալ աշխարհի հնարավորություններն նվազագույն դուժելով, մանավանդ որ այս համահարթեցման ժամանակաշրջանն ենք, նվազագույն դուժելով Արաբելակույն օգուտը քաղելու միջոցը մեզի համար մայրենի լեզվի հայերենի իմացությունն է։ Մենք եթե մեր ձապարությունները չհաշվեր գործեմ ժամանակի մեջ, ուրեմն մի ձապարեք, մենք եթե ուրեմն հայերենով արդատրելու ճամփամը չգտնենք, հայերենով իրարու հետ շփվելու առանց ոչ հայախոսները մեզ մehերացնելու մենք մեր կիծած հայերենով գրնանք մյուսներուն համար ցկողականություն ստեղծել սա մեզի համար պետք է ռազմավարություն պետք է ըլլա ըստ երևույթին շնորհակալություն Շատ շնորհակալ եմ քեզ չէր բարոն Gochunyan ինձ 2 վայրկյան բարդ կիք բայց լավ էր Շատ շնորհակալ եմ Stephanie Stepan Hovnanian says the following Sorry Armenian schools are very expensive in the USA and have poor academic performance. 90% of the graduates do not use Armenian in their daily activities. Freedom of speech, okay? So next speaker, Ali Bardakjian. Armenian is not taught on Duolingo today. Has anyone tried to take a lead on this? Non-Armenians should have access. Aman hartsumus kanats. My question jumped. So is somebody going to work on this? And Anush Oveyan, what are some practical steps that we can take to popularize Armenian language acquisition, at least for Armenians? A minute or two max. We have 15 minutes left, please. Unrealistic to answer this in a minute, but I will do my best. Yes, Armenian schools are expensive in the United States. It's something that I personally wish we could tackle immediately. Stephanie, just a second. Dad, thank you for sending me to an Armenian school to Saak Mesrop. I know it was very expensive, but I really appreciate it. I think yours is expensive too, Correct. isn't it? It is a certain sacrifice. That's really how we view it. It is a certain sacrifice for people to choose to send their children to an Armenian institution where we are academically rigorous. I believe wholeheartedly that our model of education, not just the Armenian language, but the fact that our students are at our school from age 2 until 8th grade is also beneficial, as opposed to a more traditional model where students are jumping from a grammar school to a middle school to a high school, and there's constant change and adapting. There's research about K through 8 schools, so it is the Armenian language piece, but there's a lot that goes into why someone should choose our school or a school like ours. As far as continuing with the language, I mean, we were sitting at a round table the other day, how to change the narrative about how Armenia is perceived. And our 8th graders have the opportunity to come to Hayastan every April. They're here for Abdul-Kasan every year for 10 days. It's a way to culminate their experience at Hovnanian. And my hope is that that's not their last time coming here, that there is a connection for them once they graduate from Hovnanian. What are opportunities that are laid out for them? I think right now the perception oftentimes, at least in the United States, is how can we support Hovnanian, how can we support Hayastan? And it's mostly around philanthropic work, honestly, philanthropic work, political work, right? We do that. I would love to have a stronger relationship as far as then what is Hayastan doing for the youth continuing? They've come here, they've seen it. How do we keep them connected? Are there other internship opportunities, jobs? How do we bring them back, come to university here? And I take that on myself, our board of trustees as an administration, to work with our alumni
just because they've graduated our school doesn't mean we've stopped supporting them and they've stopped being Armenian. They've gone to an American high school, most likely because we don't have Armenian ones, but how can we continue that? There are Armenian organizations that we encourage our students to participate in, but it's that connection back to Hayastan that I personally think we need to do a better job at. And I hope that, this opportunity of being here and making connections, I hope that we can begin that process of US diasporan schools having a stronger connection with Armenia. Thank you so much, Stephanie. We have 2 more questions. And if you want any question to be asked, please like it. Երկու հարց եւս ունենք ժամանակ, եթե կուզեք այդ հարցը տրվի, խնդրում եմ սեղմեք հավանել կոճակը վրային բարձանավերև։ Իսկ հիմա Mr. Barzani, Never Sargsyan asks, how can national identity be preserved in the ocean of globalization? Well, thank you very much. I think you ask us to feel free if we agree or do not agree for what has been said. First of all, I have to say that I totally disagree with the notion of lost homeland. Homeland is never lost and never will. So Mr. Barzani is sitting here. He's lost 5,000 only males in his tribe and family because who they are. And they were forced to exile, but they never give up and they returned to the homeland. So this is a lesson for you, Armenians. Artsakh has never gone. It's just a period of time. And so, yes, I agree that obsessors may be able to take your land, but they're only taking the soil, not the identity. The identity is here. Even if they're taking out your heart, the identity is coming with your soul. So this is something that nobody could take it from you. And therefore, I would encourage everyone, including myself and others, that preserving your language, it means that you're preserving your identity. If I meet my fellow citizens, we both feel like we are belonging to same homeland and same nation. However, if we do not have second language, common language between us, how do we communicate? Thank you very much. How do we prove to each other? Very clearly explained. You do have a point, and that leads us to, I like the end of the panel, it's the contradiction. That's where the debates are going to start, because our next question is exactly opposite to what you're saying. Vazgen wants to know, Dr. Matevosyan, is there nationality in general, or is it a tool? And Mr. Khodam Rostomian is saying that there are millions of Muslim Turkish-speaking Armenians known as hidden Armenians. How do you envision incorporating them in Armenian national identity? Once you have a minute to think about these, posing you in not a good seat, exactly after what you're going to say opposite to Mr. Barzani, probably. Dear panelists, you're going to have the last round of conclusions. You will have a minute or two. I think we covered quite some good questions. If there is something that you really wanted to be answered, please feel free to like it. So maybe we'll do one more question if I see many people want that question. Otherwise, we will have Mr. Matevosyan and the last round of conclusions. Պարոն Matevosyan-ը կպատասխանի իր հարցին, այնուհետև մեր բանախոսները եզրափակիչ 1 րոպե խոսքի հնարավորություն կունենան։ Եթե կա որևէ հարց, որ անպայման ուզում եք պատասխանվի, խնդրում եմ սեղմել հավանել կոճակը, միգուցե մեկի հնարավորություն եւս ունենանք։ Խնդրեմ, պարոն դոկտոր Matevosyan։ Շատ շնորհակալ եմ հարցերի համար եւ բարդ հարցերի համար։ Հեշտ չեն պատասխանել այս հարցերը հատկապես գիտության տեսանկյունից, որովհետեւ չկան միանշանակ պատասխաններ, որոնք կարող են ներկայացնել, այսպես ասած, ցեղանին դնել։ Բայց երկրորդ հարցից փորձեմ սկսել, թե ես ինչ կարող եմ առաջարկել, ցավոք սրտի դա քաղաքական գործիչների սեղանին է դրված այդ փաստաթղթեր պատրաստելու գործը եւ ասել որևէ քաղաքականություն առաջարկել կարծում եմ իմ ֆունկցիաների մեջ չի մտնում ես գիտությունն եմ ներկայացում եւ ներկայացնում եմ խնդրեմը եւ իրականությունը լուծումները կարող ենք քննարկել քաղաքական գործիչների հետ բայց կասեմ իմ կարծիքը սա չի նշանակում որ խուսափում եմ պատասխանից բայց նաեւ ասեմ որ ուզում եմ դուրս գալ քարոզիչի դերից, հա, որևէ բան չքարոզել։ Սա քարոզի թեմա չպետք է դառնա, որ լեզուն պետք է լինի այսպես, պետք է լինի այնպես, պետք է լինի այսպես, ասեմ, մի քիչ ավելի քարոզի է ենթարկում ըստ ինձ, որը գիտության լեզվով ասած իրականությունից բավական հեռու է։ Հիմա ինչ նշանակում է ուրծացված հայերի ցավոք սրտի այս իրականությունը ոչ միայն Թուրքիայում է, այս իրականությունը նաև Արևելյան Եվրոպայի շատ համայնքներում է։
Եվ ինչու ասում Արաբյան Եվրոպա, որովհետև դա իմ հետազոտական ռեգիոնն է, ես այդ տարածաշրջանի հայկական համակներ բավական լավ գիտեմ։ Հարցը ենթադրում է, որ պետք է ներառել կամ չներառել քաղաքական օրակարգի մեջ Հայաստանի Հանրապետության, պետք է վերադառնանք եւ հասկանանք ու ճանաչենք հայկական սփյուռքը եւ որ հայկական սփյուռքի սեգմենտի հետ պետք է տարվի քաղաքականություն։ Երբ որ մենք անգամ հաջորդ պանելակիցները գործընկերներս խոսելու են հայրենադարձության մասին, երբ որ ասում ենք հայրենադարձություն, ում ենք ուզում եւ սփյուռքի որ սեգմենտին պետք է վերաբերվի այս քաղաքականությունը, որովհետեւ հստակ է, որ հայրենադարձությունը, եթե մենք այսպես օթում դնենք 7 միլիոն հայրին է ուղված, հասկանում ենք, որ այդ 7 միլիոնի մեջ կլինեն մեծ խմբեր, միլիոններ, որոնք չեն վերադառնալու, եւ սա իրականությունն է։ Մենք պետք է խոսենք այս իրականության լեզվով, այլ ոչ թե ներողություն խնդրում տերմինաբանությանից համար պաթետիկ առումով փաթեթավորենք եւ առաջարկենք, որ սա պետք է լինի։ Սա է մոտեցումը։ Կարծում եմ, որպես գիտնական եւ որպես գիտության ներկայացուցիչ, իմ պատկերացումները ինքնության վերաբերյալ, սփյուռքյան ինքնության վերաբերյալ լինել ինկլյուզիվ, ներառական եւ ներառել բոլոր այն խմբերին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց համարում են հայ։ Կլինի 12.5% հայ, թե կլինի 50% հայ, կարևորը ինքնանույնականացումն է հայրենիքի հետ, ինքնանույնականացումն է լեզվի հետ, ինքնանույնականացումն է կոնկրետ ինքնության հետ, որովհետև կարող են լինել 100%, եթե գնում ենք արյան քննարկումներ եւ այլ, որը մի քիչ ավելի լուրջ չէ կարծում եմ, կարող են լինել 100%-ով հայեր, երկու ծնողներ ապու պապերով հայեր, խոսեն հայերեն, բայց այնքան հակահայկական քաղաքականություն տանեն, որ հակասում է մեր այս քննարկումներին, հա, լեզուն շատ կարևոր է, միանշանակ կարևոր է։ Առավելապես ասեմ իմ երեխային, որ 3 տարեկան է, մենք փորձում ենք զերծ պահել, ես արևելահայերեն եմ խոսում, մենք փորձում ենք զերծ պահել ռուսական եւ անգլիական բառերից, որովհետեւ անգամ այս հարթակներից մենք խոսեցինք շատ հայերենով, երբ որ խոսում են, օգտագործվում է շատ ռուսական բառեր։ Հիմա ո՞րն է, մենք պետք է գնանք պուրիտանական լեզվի պահպանմանը, թե պետք է գնանք լեզվի պահպանման, սա էլ պետք է հասկանանք։ Եվ սա այն պատասխաններից մեկն է, որ այո, կարծում եմ, որ ազգությունը դա հարցը մի քիչ երևի թե մոր երկուսի համատեղումներ կա, բայց կարծում եմ ավելի շատ ինստրումենտ է։ Շատ շնորհակալ եմ դոկտոր Մաթևոսյան, շատ շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին։ Ձեր հարցերից մեկ հարց կա, որը արժանացել է ամենաշատ հավանությանը, Հովսեփ Խուրշուդյանը հարցնում է հետևյալը. Ինչը կարող է դառնալ հայկական ինքնության նոր հենասյունը։ Dear panelists, this is your last round. It's your concluding remarks. And once again, you have 1 or 2 minutes. And could you please address the following question? What could be a new pillar for Greek identity, Armenian identity, Kurdish identity? Please. I need around 45 minutes to elaborate on this. I know. Tell me about it. But I'll do my best to be brief. First of all, I don't know whether you can have conclusions, concrete conclusions, when you have discussions like this one, which they consist of very wide range of aspects and a great depth. But I can give you my personal conclusion from this very interesting discussion, because I could hear members of the Armenian diaspora giving their point of views on issues we are examining right now in Cyprus in order to reinforce our cooperation with our diaspora. And I heard very interesting words today, like need to create institutions, my neighbor underlined here, the need for schools, inclusion, keywords that triggered a lot of things in my mind. So my conclusion from this discussion is that there are different perceptions on identity, different perceptions when it comes to the importance of identity, but there are some common requests and challenges faced by the people living out of homelands, which we have to address as headquarters, as homelands. So that's why at this stage, what we do in Cyprus, we are updating our strategies. Actually, I threw in total the strategy into the bin, and I started having a dialogue with our diaspora to hear what we heard today, concerns and challenges. We have to base our strategy
and the way we are communicating with our diaspora on the special needs and challenges they face, because it's a totally different thing to preserve my identity as a Cypriot living in Nicosia, a totally different thing for a Cypriot who is living in Zimbabwe and the one who is living in London. So we have to have a very deep dialogue with our diasporas and design action plans, I don't like the word strategies, action plans, concrete things, so as to address the needs and have a concrete dialogue and action which lead to the preservation of identity. Beautifully said, Mr. Ambassador. Thank you so much, Your Excellency. Պարոն Gochunyan, ինչը կրնա դառնալ հայկական ինքնության նոր հենասյունը։ Շնորհակալ եմ։ Ես փորձեմ ամփոփել արդեն վերջին մեր բանն եկարծեմ։ Նախ Սիրելի Մատեոսյանի ըսած ըսկայնությունը գուզեմ երկրորդել։ Մենք 3 օր այստեղ ենք եւ մեր գլուխին վրա երբեք այս մեկը հայադարձ չեղավ։ Հետեւաբար այսինքն գպաժնեմ մեր ընկերոջ ըսկայնությունը մեր լեզուն անաղարտ բայելու եւ խորհրդանշան դարձնելու տեսակետը։ Ուրեմն մեր ինքնության մասին խոսելու ադեն գարձեմ ասի միշտ կգրկնենք, բայց կարելի է նորեն գրկնել ըստ երևույթին հայ ըլլալ որևէ արգելք չէ մարդ ըլլալու համար։ Մենք ասի պետք է հաճախ հիշենք, որովհետև այսօր դրամապանական շարունակությունն է այն թույլ հասկացությունը, որ հայոց նոր սերունդները հայերենը ի հաշիվ ուրիշ բանի մը պետք չէ սորվին։ Մեր դղակը գրնան ամեն ինչի արընթեր հայերեն սորվիլ, ես կգործեմ իրենց մտավոր կարողությունները լի գպավարեն։ Ես ուրեմն Գրեյսին նախընտրության բանով ցեզի հուշով մը բացատրեմ, Հունաստանի Ալեքսանդրոպոլի քաղաքը այցելած էինք, Բոլիսեն խումբ ընկերներով եւ նկատեցինք, որ մեր այցելած սրճարանին մեջ արևելահայերեն գխոսին, 2 հոգի իրարու միջև։ Մեր դղակը անշուշտ արևելահայերենը լսելով քիչ ավելի զուսպ էին, իսկ ես իրենց վրան ցածկեցի անմիջապես, ասի դուք հայ եք եւ այլն, ինձ ասին ոչ, սա ինչպես հայերեն գխոսիկ, եւ բարձվեցավ, որ իրենք Վրաստանեն են Թիֆլիս հավլաբար ծնած են եւ իրենց հարևաններուն ուրեմն խոսակցություններ են բավական գադարյալ արևելահայերեն խոսեին, քույր եղբայր էին այնտեղ եւ իրարու մեջ կնախընտրեին այդ լեզուն խոսիլ այնտեղ։ Եվ քիչ ավելի եթե ժապավենը ետ պատտենք, մենք պոլիսալ ունեցած ենք շատ օրինակ, երբ որ հայերը եւ հույները մեջ-մեջի գաբրեին, մեր այսինքն 3 սերունդի բոլսեցի 3 սերունդի անդամները բավական լավ հունարեն գխոսեին եւ փոխադարձաբար հույն բարեկամներ ունեինք, որոնք հայերեն գխոսեին։ Հետեւաբար մենք բիդյոզեմ Սավիգա բացատրել, որ աշխարհի մեծ քաղաքներուն մեջ այսօրվան տերմինով ասենք մեգապոլներուն մեջ ապրող ուրույն մշակույթի եւ ինքնության գրողներ ենք եւ զանազան աստեցություններու միջավայրին մեջ կապրինք, ասի հասկանալի է գաստենք ու գաստվինք եւ մեր լեզուն բահելն է միակ ուրեմն բանը միջոցը, որովհետեւ մենք չծուլվինք։ Չծուլվել չի նշանակեր նոր ժամանակներուն հակատրվել, թիմատրել, ժամանակակից հնարավորություններն չօգտվել, ոչ այնպես բան չի կա։ Հայախոսությունը դժբախտաբար Սպիրկի մեր այսօրվան այս շատ վադարող դրվածքին մեջ հայախոսությունը բահբանողականություն ընկալվել սկսած է, բայց լեզումը ավելի գիտնալ, եթե ոչ հայերենի բարակային նկատեք, լեզումը ավելի գիտնալ, ավելի հարստանալ, երբնե իվեր ուրեմն բահբանողականությունը ինձիալ գզարմացնե շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ ենք, պարոն Gochunyan, Miss Torossian. So I believe that a pillar in this discussion about Armenian identity or identity in general is the recognition that Armenian diaspora and identity is not monolithic.
like we have representation here from across the globe, and just acknowledging and recognizing the fact that it will look different depending on where you're coming from and what your background is and what your experiences are and what has forged the path to where you are now. And this exercise of thinking about identity, the singular, really got me thinking about why not the plural. And I mean, like I said, growing up, I felt like I always had to check one box. And that's not the case. And so this concept of identity accessibility, identity flexibility, whatever you want to call it, is what I just would like to leave you all with, is why not check all that apply? And just being able to have that discussion and continue that dialogue is my takeaway. So thank you for the opportunity. Thank you so much. Mr. Barzani. Well, first of all, I think I should be proud of myself that I could finally manage not to be speaking as academics and speak more rather than be labeled as a preacher. I'm so proud of that one. So we are a nest of singing bird, the panel. So everyone should talk how we believe in. In my view, that for preserving the Kurdish identity within diaspora community, that we're here for sharing knowledge and lessons. We always tell our people in diaspora that be proud of the country and place that you are living in, and be grateful that they provide you with refuge, with good education, good health, and whatever. So get integrated, not assimilated. For that one, be at least bilingual, your own language and the language of the country that you are living in. That's our philosophy, okay? And the second thing is that we are doing it as a formal authorities. We're not trying to change the equation like suppressed people become a subsessor. So we are taking inspiration also from the Armenian experience. Back then, during the genocide of Armenian, Sheikh Ahmed Barzani, grandfathers of Mr. Barzani here, sent troop and armed forces to rescue as much as possible Armenians that they could. Finally, and luckily, they've managed to rescue a few hundreds, and they lost about 80 person from his tribe. However, what Armenian did, while we were facing genocides because of our language and identity, Armenian government back then in 1950s provided and dedicated a segment for Kurdish language in the formal radio here. So out of our appreciation for that one, so they have paid us back for that one. And how we are paying you back, wherever you go in Kurdistan, you see people, boys and girls are named Yerevan. And I doubt that there is anyone here called Yerevan, but there it's one of the most common names. Therefore, this is one of the lessons that we've taken, and now we are treating Armenians in Kurdistan with fully dignity and fully preserved and guaranteed right. And the final point is, we tell our people in diaspora, do not serve the agenda by the obsessors that your forefathers lost their lives resisting these agendas. They're stripping you out from your identity by preventing you from using your language. Probably we are lucky that we could learn our languages, and I understand that learning it is a blessing in a ChatGPT era and AI era. It's fantastic. However, remember, those who lost their lives defending your cause might not be able or couldn't speak any other language apart from the national one. So remember them and blessing their souls. And thank you very much. Thank you so much. Dr. Matevosyan. Նախ պետք է ասեմ, որ Ստեֆանի ասաց ներողություն գերմաներեն ասաց։ Ստեֆանի ասածների հետ լիովին համաձայն եմ։ Եվ կարծում եմ իմ վերջնական կետերը հենց դրան պետք է վերաբերվեն, որ
լուծումներ միգուցե պետք է գտնել հոգնակի դարձնելու, որոշ եզրույթներ հոգնակի դարձնելու եւ իմ պատկերացմամբ դրանք առաջին հերթին վերաբերում են բազմակի մշակութայնություններին եւ սա ենթադրում է բազմակի հայկականություններին, որոնք ձևավորվում են ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Սփյուռքյան տարածություններում եւ ամենասկզբի վարչապետի խոսքի մեջ կար եւի գաղափարը, կարծում եմ այստեղ ամենատեղին պետք է լինի, որ ոչ թե փող բացառող ինքնություններ ձևավորվեն, որոնք իրականություն են, այլ դնենք եւեր եւ հասկանանք, թե այդ մշակութային բազմազանությունը ուր կարող է մեզ տանել։ Շնորհակալ եմ Հակոբ։ 1991 թիվներ։ Աշուն, եկանք Հայաստան։ Երկար ճամփորդությունից հոգնած ես պարկեցի ինչ-որ մահճակալ հիշեցնող ճռճռամ բանի վրա, երբ արթնացա մութ էր։ Մութ էր ոչ միայն քանի որ երեկո էր, այլ դրսում չէր միայն մութ, ներսում էլ էր մութ։ Մութ էր, ցուրտ էր ու գրեթե անհույս էր։ Բայց գրեթե ինչու, քանի որ ծնողներս այդպես չէին կարծում։ Նրանք հավատում էին, որ հույսը ոչ թե վերջինն է մեռնում, այլ ուղղակի չի մեռնում։ Երբ ընտանիքով Փասադենայից տեղափոխվեցինք Հայաստան, տեղափոխվեցինք 3 տարով, որն այդպես էլ չդրացավ։ Այդ տարիներին դպրոցում մեզ մատնացույց էին անում, ասում էին ամերիկացի են, մերոնցից չեն։ Գնում էինք Ամերիկա, ասում էին հայաստանցի են, մերիններեն չեն։ Ու այդպես էլ ես հարցը մնաց անպատասխան, թե ով եմ ես։ Այս գագաթնաժողովի ավարտից հետո ամեն մեկս կրկին սփռվելու ենք աշխարհով մեկ հեռավոր ծայրերը։ Եվ այս անգամ հուսամ, որ ինքնության մասին մեր իսկ ձուլած դարպասները կդառնան էլ ավելի հյուրընկալ։ Հյուրընկալ այն բոլորի համար, ովքեր դավանում են, որ հայ են, լինի դա ազգանունով, թե արյամբ, լեզվով, թե մշակույթով, մեր ընդհանուր անցյալով, թե հայրենիքի ապագան կերտելու անհագուրդ փափագով։ Թող մեր ինքնությունը ընդլայնի եւ ամրապնդի մեր աշխարհասփյուռ հայերիս միջև կապը։ Թող այն ցածկահարթակ դառնա մեկս մյուսին անձնվիրաբար սիրելու եւ որպես յուրային ընդունելու։ Ի վերջո մենք քիչ ենք, սակայն ասում են մեզ հայ բոլորիս, մեզ բոլորիս։ Թույլ տվեք ի սրտե շնորհակալություն հայտնել մեր բանախոսներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ ներկաներից, շնորհակալ եմ կազմակերպիչներից եւ շնորհակալ եմ այն հայերիս համար, որոնց համար այս խրթին թեմաները հայրենով ընկալելը բարդ էր, այդ լեզվական անջրպետը կամրջողներին, թարգմանչության խցիկում նստած թարգմանիչներին, տեխնիկական սպասարկման իրականացում անձնակազմին, բոլորիդ շնորհակալ ենք։ Եվ հիշեցնեմ, որ այս առավոտ մեզ հետ էին Theodora Constantinidou, Gochunyանը, Ստեփանի Torossiանը, Սորանի Barzanjin եւ Hakob Matevosյանը։ Եվ ես Niery Grace Bardakjianս շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր քննարկման համար։ Նայրին այդպեսի տեքստ ասես, կարծես թե փակում է մեր սամիտը, չէ, դեռ այսօր գործեր ունենք անելու, դեռ այսօր շատ հետաքրքիր թեմաներ կան քննարկելու։ Տիկնայք եւ պարոնայք, հիմա մեկնարկում է ժամանակյա նիստերը եւ դուք կարող եք ընտրել ձեր ծրագրերից թե որ նիստին եք ուզում մասնակցել, եթե ծրագիր չունեք, կարող եք մեր սամիտի կայքում տեսնել ծրագիրը, խնդրեմ QR կոդը էկրաններին է։